We are continuing the chapter Molecular Basis of Inheritance and its session 2. Okay. In the molecular basis of inheritance, we will study DNA is the genetic material, RNA acts as genetic material in the case of certain viruses. Now we will see what is DNA and what is RNA. The scientists have found out, like, see here, the scientist Frederick Miescher, he is the scientist, found out there is an acidic substance which is present inside the cell, and he called that as nuclein. Okay, now that acidic substance we are saying as nucleic acid. But nucleic acid Frederick Miescher the scientist in the year 1869. 1869 Frederick Miescher he is the scientist who discovered nuclein. Nuclein is the acidic substance which is present inside the nucleus. Okay, nucleus in the ullile കാണുന്ന ഒരു acidic substance ആണ്. Because this acidic substance it was able to stain with basic dye. അപ്പോൾ acidic ആയിട്ടുള്ള ഒരു substance ആണല്ലോ എപ്പോഴും basic ആയിട്ടുള്ള substance നെ absorb ചെയ്യുക. So basic dye വെച്ച് stain ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു particle it is present inside the nucleus he found out, and he said that is nuclein. Okay, now we say this nuclein or nucleic acid, that there are two different types, DNA and RNA we know. Now we will see the structure of this both DNA and RNA in the molecular level. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് DNA RNA ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ 11th standard ലെ biomolecules ൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, but still once again we will revise because it is very important. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന DNA ആണ് കേട്ടോ. DNA ഞാനൊരു കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ RNA also I am writing here. DNA and RNA. Say here, this DNA, it will be made with a single unit, that is nucleotide. Rendinte single unit endana nucleotide ana. Now we know this nucleotide, it is made with nucleotide ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു pentose sugar, that may be deoxyribose sugar, and a nitrogenous base as well as the phosphoric acid. ഈ മൂന്ന് components കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു nucleotide ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. So first we will see which are the components present in the deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid include ചെയ്തിട്ടുള്ള components എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ deoxyribose sugar plus nitrogen base plus phosphoric acid. PO4 minus nanto ഞാൻ എഴുതുന്ന phosphoric acid ആണത്. Now RNA it consists of ribose sugar, nitrogen base plus phosphoric acid. This is RNA. Okay. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് nitrogen base ൽ കുറച്ച് difference ഉണ്ട്, that we will study when we are talking about the nitrogen base deeply. Okay. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ deoxyribose sugarഉം nitrogen baseഉം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു component ആണ് nucleoside. ഇത്രയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? nucleoside എന്ന് പറയും. ഇനി ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. മോണോമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റൈബോ ഷുഗറും നൈട്രജൻ ബേസും കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാക്കും. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. And nucleoside and phosphate together it will make nucleotide. Okay, now we will see the molecular structure of these all compounds. First we will see deoxyribose sugar. First component endana deoxyribose sugar in the case of DNA. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? it will be having a ribose sugar. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ribose sugar ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So here we will just draw the picture or draw the molecular structure of this one, that is deoxyribose. It will be having 5 carbon ring, and here we can see the structure. Here one H will be there, here one hydroxyl group is there,
and here we can see one hydrogen will be there, one hydrogen is there, here one OH will be there, and here one hydrogen is there, here one H will be there, and here we can see one CH2 OH group. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നമ്പറിംഗ് ചെയ്താൽ, this is the first carbon, this is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, this is the fourth carbon, and this is the fifth carbon. Okay, ഇനി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ the hydroxyl group wherever it is present, that is reactive group. അത് വേറൊരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now റൈബോ ഷുഗറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ, ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. റൈബോ ഷുഗറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ, see here, that is also a penta sugar, where we can see 5 carbons. Here one hydroxyl group will be there, here one hydrogen is there, and we can see here in this place one hydroxyl group is there, here one hydrogen is there, here one hydroxyl group is there, here one hydrogen is there, here one hydroxyl group, and here CH2 OH group. Okay, now if we see the positions of these carbon, or the position of this each corner, that is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and fifth carbon. Now you see what is the difference between ribose sugar and deoxyribose sugar. Ribose sugar and deoxyribose sugar തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തില് deoxyribose sugarൽ ഒരു ഓക്സിജൻ കുറവാണ് അല്ലേ? Instead of hydroxyl group, they have just hydrogen in the second position carbon. So we can say the difference between the deoxyribose and ribose is nothing but in the deoxyribose sugar, it is devoid of an oxygen at the second position of the pentose sugar. Second position of pentose sugar le രണ്ടാമത്തെ കാർബണിന്റെ അവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ റിയാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്. ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് മറ്റു മോളിക്യൂളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചുമ്മാ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിന് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലെ? അൺനെസസറിലി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല അല്ലെ? അൺനെസസറി തിങ്സ് വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ ലൈഫിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർക്കൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപാട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കൂല, ബട്ട് ദേ വിൽ ഡു their stuff without any mistake, without any confusions. They are stable, right? അതേപോലെ തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിലും. റിയാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ, there the stability will be reduced in that particular biomolecule or particular that molecule. Now here we can see in the second position of the carbon atom, as it has one hydroxyl group, ribose sugar is more reactive than deoxyribose sugar. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റൈബോസ് ഷുഗർ കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്തിനെ വെച്ച്? ഡിയോക്സിറൈബോസിനെ വെച്ച്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു here this is having one hydroxyl group, here one hydroxyl group is there, here one hydroxyl group is there. ഈ ഓരോ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടിന്റെയും കേസിൽ ഓരോ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ന്യൂക്ലിയോടൈഡും ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഓരോ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഓരോ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ടു ഫോം deoxyribose sugar has to attach with a nitrogen base, we said. ഏതൊക്കെയാണ് നൈട്രജൻ bases? See here, in the case of deoxyribose sugar, the nitrogen bases which is taking part in the formation of a nucleoside formation-ലെ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്യൂരിൻ ആൻഡ് പിരിമിഡിൻ. Purine and pyrimidine. And purine there are two different types, that is adenine and guanine. Adenine and guanine. And pyrimidine there are two different types, that is thymine and cytosine. Thymine and cytosine. These are the two different types of pyrimidine. These are the two different types of adenine. പക്ഷേ ഇതിന്റെ കേസിലെ നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്ന the nitrogen bases present in the case of RNA, that is different. Not all nitrogen bases. Okay. See here, nitrogen bases we can classify as purine,
Pyrimidine we said. Purine which is present in the RNA also it is adenine and guanine. Adenine and guanine തന്നെയാണ് RNA-ലും കാണുന്ന എന്ത് purine. Okay. And we can see the pyrimidine which is present in RNA, it will be different. That is, instead of thymine, that will be having uracil. ഇതിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? Uracil ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Thymine അല്ല, uracil ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ the cytosine it will be present in this place. Okay, cytosine is present in this place. Now we will see the structure of these all molecules. ഇതിന്റെ structure നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കേട്ടോ? See here, the adenine it will be having a double ring structure. Adenine has a double ring structure which is a 6-membered ring and a 5-membered ring. ഇതാണ് adenine structure വന്നിട്ട്. Now we will see which R molecules are attached here. This will be having one NH2 group. This is having one NH2 group, and here one nitrogen is there, and we can see here in this place one nitrogen is there. Then we can see here one nitrogen is there, and in this place also one NH group is present. Now the double bond present in this is here, here, and here the double bonds are present. Now we can give the numbering of this molecule. The numbering we can give in this case, that will start from this one. This is first position. The second position it is this one. Third it is this. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth position. Okay, so here what happened, you know, we told this nitrogen base when it is attaching with the deoxyribose sugar, it will form a nucleoside we said. അല്ലേ? അതിനകത്ത് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അഡിനിൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ആ അഡിനിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് ഡബിൾ മെംബ്രേനസ് ഡബിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡബിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിനകത്ത് 9 കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. Okay, so here that each carbon atom how it is arranged we have shown, and we can see in 9th പൊസിഷനിലുള്ള നൈട്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന when during the formation of nucleoside. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഫോർമേഷന്റെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ 9ാമത്തെ പൊസിഷനും ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? അതൊരു ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 9ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം when it make a glycosidic linkage with this deoxyribose or ribose sugar, we can see there is a formation of nucleoside formation നടക്കും അല്ലേ? So here we can say this deoxyribose when it is combining with an adenine at its 9th position making glycosidic linkage. By making a glycosidic linkage, when this ribose sugar, deoxyribose sugar is attaching with a nitrogen base as adenine, it will form a nucleoside. ഇത് എന്ത് ലിങ്കേജ് ആണ്? N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage. ഇത് N-glycosidic linkage ആണ് കേട്ടോ. Now we will see what is the structure of guanine. The structure of guanine. എനിക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കാണ്. നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചധികം സ്ഥലം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. So we will study. I'll draw the structure there. Guanine structure I am drawing here. Okay. So that is also guanine. That is also a double ring structure. Idum oru double ring structure aanu like this, and we can see here this is attached with one oxygen with double bond, and here in this position it is attached with NH2 amino group, and here we can see one NH group, and then we can see one nitrogen here in this place, and we can see the CH group here. Even if we don't represent CH group, nothing is there. Okay, so here also one NH group is there. So when we number this molecule, we can number this. Okay, ഇവിടെ ഉണ്ട് ട്ടോ ഒരു NH group. Here also one NH group is there. So numbering we can do like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and there are some double bonds in this place. That is, എവിടേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത്? See here the double bond it is present in this
and it is present in this region. ഈ രണ്ട് പ്ലേസിലാണ് അതിന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരിക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡിനിനെയും ഗ്വാനിനെയും തമ്മിൽ ഈസി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ, അഡിനിനും ഗ്വാനിനും ആണ് ഡബിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. അഡിനിനെയും ഗ്വാനിനെയും തമ്മിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇത് നോക്കിയാൽ മതി. അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന്റെ 6ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വന്നേക്കണേ. ഓക്സിജൻ, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജൻ അതിന്റെ 6ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രണ്ടും ഇത് അഡിനിനും അത് ഗ്വാനിനും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് when it is attached with the deoxyribose or ribose sugar, the 9th position of this one, it is attached with the first carbon atom of the ribose and deoxyribose, and we can get the attachment like this guanine. And here this bond which is formed, that is N-glycosidic bond between the first carbon of ribose and 9th carbon of guanine. അതേപോലെ തന്നെയാണ് N-glycosidic linkage, it is present N-glycosidic linkage, it is present in between first carbon of deoxyribose and 9th carbon of the adenine. Okay, is it clear? ഇതാണ് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗറും അഡിനിനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫോർമുല. അതേപോലെ തന്നെ റൈബോസ് ഷുഗറും ഗ്വാനിനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇവരുടെ 1ാമത്തെയും 9ാമത്തെയും കാർബൺ ആറ്റംസ് തമ്മിലായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുക. അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് ബോണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും? N-glycosidic ബോണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ മോളിക്യൂളിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ തൈമിന്റെയും സൈറ്റോസിന്റെയും കൂടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. തൈമിൻ, ദ സ്ട്രക്ചർ it is a single ring structure. It is a single ring structure, and we can see the thymine, it will be having one double bond oxygen in this place, and we can see here this has CH3 group, a methyl group is attached here, and we can see the next one, it will be having one NH group here, then one NH in this place, and here one oxygen is present. So the double bond present in this case, it will be present here in this. Okay, so when we give the numbering to this molecule, we can number this molecule from 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is nothing but thymine. ഇതാണ് thymine എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തൈമിന്റെ 1ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ NH ഗ്രൂപ്പ്, that will make a bond with the deoxyribose and deoxyribose sugar to form the nucleoside. Okay, ഈ തൈമിന്റെ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനില? 1ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ. So here we can say when it is making the bond with thymine, it will make N-glycosidic linkage in between the first carbon of deoxyribose and first carbon of thymine. First carbon of deoxyribose and first carbon of thymine, we can see the bond is making. Now, in the case of uracil, uracil എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. യുറാസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കോ. അതും ഒരു സിംഗിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ. ഇതും ഒരു സിംഗിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. Now we can see this will be having one oxygen, double bond oxygen here, double bond oxygen here also, and here we can see one nitrogen NH group here. One NH group will be present in this place, and we can see one double bond here. There will not be CH3 attached in this place. That means we can say thymine is 5-methyl uracil. Okay, so here this is the first carbon. The carbon position okay. This is the first carbon, this is the second, third, fourth, the fifth, sixth. Is it? അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല. So here we can see
Thymine is nothing but 5-methyl uracil. Thymine endu paraya? 5-methyl uracil endu paraya. So thymine is also called as 5-methyl uracil. Is it clear? ഇതാണ് thymine uracil formula. Thymine uracilum നോക്കുമ്പോൾ there is no much difference. Only at the 5th carbon atom there will not be methyl group in the case of uracil, but it will be present in the case of thymine. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? അതിന്റെ 5ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർബൺ റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ methyl group ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if they get a chance to join with other molecule they will join എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ പൊസിഷൻ റിയാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുക. സോ യുറാസിൽ വിൽ ബി ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു തൈമിൻ. യുറാസിൽ തൈമിന് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദ 5th carbon as it is reactive, it does not join with other molecule, it is ready to join with other molecule. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം the thymine is more stable as compared to uracil, or uracil is less stable as compared to thymine എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, now the next is the cytosine. Cytosine formula if we see, that also will be having a single ring structure. Cytosine ഒരു single ring structure ആണ് കേട്ടോ. Cytosine is also a single ring structure. There we can see one NH2 group here in the 4th position, and we can see the double bond hydrogen, oxygen, it is present in this region, and one NH is present in this region. There we can see the double bond in 2 places like here and here. So this is the first This is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, and sixth carbon. Okay, so this is nothing but the cytosine molecule. This is nothing but the cytosine molecule, and this cytosine molecule also attached with the deoxyribose and ribose sugar by N-glycosidic linkage in between the first carbon of the deoxyribose and first carbon of the cytosine. ഇവിടെ 9th carbon എന്നുള്ള എന്തായി? First carbon ആയി. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇത് തന്നെ cytosine, it can attached in the first carbon of the ribose sugar by N-glycosidic bond between the first carbon of the ribose sugar and first carbon of the cytosine. Okay, അവിടെ നമുക്കപ്പോ എത്ര തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് കിട്ടി നോക്കിയേ. there are different types of nucleoside it was formed, right? ഒന്ന് അഡിനിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇൻ DNA, ഒന്ന് ഗ്വാനിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇൻ DNA, ഒന്ന് തൈമിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഇൻ DNA, ആൻഡ് ദ cytosine attached nucleoside in DNA. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് RNA-ൽ adenine attached nucleoside, guanine attached nucleoside is there, uracil attached nucleoside is there, and we can get cytosine attached nucleoside. Okay, ഇതാണ് different types of nucleoside which is present in the DNA and RNA. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പേരുകളൊന്ന് എഴുതി തരാം. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ 1ാമത്തെ കാർബണാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാം. പ്യൂരിൻ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ പ്യൂരിൻ മോളിക്യൂളിന്റെ 9ാമത്തെ കാർബണാറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. N-glycosidic bond, it is present in between the first carbon of the pentose sugar and 9th carbon of the nitrogen base in the case of purine attachment. In the case of pyrimidine attachment, the N-glycosidic bond formation, it occurs in between the first carbon of the pentose sugar and the first carbon of the nitrogen base, we can see in this case. According to this, we will get different types of nucleoside. ഏതൊക്കെയാണ് different types of nucleoside which is formed in the DNA and which is formed in the RNA, we will see. Okay, so nucleoside, different types of nucleoside. I'm just showing. The nucleoside present in DNA, that is deoxyadenosine.
The next one, it is deoxyguanosine. Next one, it is deoxythymidine. Next one, it is deoxycytidine. Okay, so here in this case we can see the adenosine. നമ്മൾ ഡിയോക്സി പറയുന്നില്ല, കാരണം എന്താ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൈബോ ഷുഗർ ആണ് അല്ലെ. അഡിനോസിൻ, ഗ്വാനോസിൻ, സൈറ്റിഡിൻ and uridine. Okay, these are the 4 different types of nucleoside present in between the present in DNA and RNA. DNA le കാണുന്ന deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxythymidine, deoxycytidine, adenosine, guanosine, cytidine and uridine in RNA. Okay, this is all about the nucleoside formation. ഇത്രയുള്ളൂ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പെന്റോ ഷുഗറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തില് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റോ ഒമ്പതാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റോ, അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂരിൻ ഓർ പിരിമിഡിൻ. പ്യൂരിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഒമ്പതാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. that will make a bond that is N-glycosidic linkage that is seen in the case of purine and the പെന്റോ ഷുഗർ. പെന്റോ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗറിനെയും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടേം ആണ് കേട്ടോ പെന്റോ ഷുഗർ. അങ്ങനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് 5 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ in the case of pyrimidine, if it is attaching, we can see the pento sugar first carbon, it will be attached with the first carbon of a carbon atom of the pyrimidine. That may be thymine, cytosine, that may be uracil. Uracil in the case of RNA instead of thymine. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട thymine, it is 5-methyl uracil. അതായത് യുറാസിലിനകത്ത് 5ാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, അത് thymine ആയിട്ട് മാറുന്നത്. Okay, this is all about this session. Now we will see in the next session nucleotide. Okay.